Jai Sachidanand, my dear. Jesus. All right, so highest namaskars to everyone here. All the Minhas mais elevadas all the saudações Shuddhatma Bhagwans, all the Shuddhatma Bhagwans and their files, huh? a todas as almas puras e aos seus arquivos número 1. Yeah, and so let us, that is how it is now, discharging files and ourselves, Yes, aos, aos arquivos de descarga e aos seres. that's it. Otherwise known as Prakriti, and we are all Purush, A todos os prakrutis e aos purushs. Purush. So let us begin with the three mantra, my friends. Let's see it. Yeah. Let's Sim, begin with. vamos iniciar com o Trimantra e Lorine, Mm-hmm. will sing Trimantra today. Yes. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Yes. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Panchanamu Karo, Sava Pava Panashano, Mangalarancha Savezin. Padma vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidana, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Panchanamukaro, Sava Pavapana Shanu, Mangalarancha Savesi, Padma Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shiva, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Ezo Panchanamukaro, Sava Pavapanashano, Mangalarancha Savesi, Padma Vai Mangala, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Wonderful. All right. So the Gnata Drashta, the Knower-Seer, awareness increasing with the reading as well as the understanding as well as the acceptance and the natural application of that acceptance of the words of our dearest Dadashri. You see? Dadashri. So, Então, Gnata Drashta, né? Aquele que conhece e vê. E a consciência cresce conforme a gente vai lendo e vai entendendo e vai aplicando as palavras de Dada. And in this sharing, we have been going very slow because every sentence, practically every little paragraph of Dada is associated with so much unfolding. You see, so much unfolds, so much is revealed
to to each one of us. You see, as we kind of go accept it more easily, more naturally. You see, to accept it more naturally means the intellect is now sitting in one corner only. You see. Então, o Shuddha, ele está compartilhando, né, as palavras de Dada e ele vai bem devagar, porque cada sentença dessa Dadavani, cada parágrafo, ele está associado ao nosso, às descargas que vão se desdobrando e às revelações, né? E dessa forma a gente começa a aceitar de forma mais natural. E esse aceitar de forma mais natural é colocar o intelecto sentadinho lá na esquina, sem o intelecto. Yes, it's. So let us proceed now. I will share, and yes. Okay, so No, this is in Spanish. yes, so Spanish, and this is your version. You know, you have done this. Remember, this is the. Yes. Oh, yes. So we did, last time we did some. We came to. But we are in Portuguese, Shuddha. I can. Oh, yeah. Okay. So good. I can. Yes. All right. I'm glad. Shuddha, Uh-huh. que se passa? Diga-me-lo. Yeah, this one is, going back and forth. So, okay, GDP. I can share the No, I have it. translations. I Okay. have it. It's just documents. Let me go and just say GDP, because you see, we did this last time. Yeah. Sorry about that. GD. Yes. I'm listening. It was page 6, the very first page. Shirley, it's where do we start? Yes. Page 6, when you become tuned by, there is negligence. Yes. I think that's the paragraph. I Mas believe. ele só tem que trocar a versão ali da Vani, Tony. Yes. Yeah, you see, I get mixed up between our two groups, Yes. So let me just. Why is it not pulling it out? GD5. That's what I called it. P.pdf. Yes. GD5P.pdf. Akram Vignan. Hold on, just Akram Vignan, Brazil. And I should have it now. I'm sorry about this. Oh, no problems. Yeah. Where did it disappear? Okay, I have another source. Let me see here. Close this one. Let's see if this opens up now.
I sent to you too. Did you send it to me right now? Yes. Mm-hmm. Oh, okay, good. So let me just try this first, and if it doesn't open, then we just go for it. Mm-hmm. All right, so I will have to go from you. You sent it in the chat, dear? Yes, on WhatsApp. GD1, yes, M4A. Oh, in WhatsApp. Not In yes. Do WhatsApp. you want it in the chat? I Yeah, can put it send in the you. chat. Yeah, put it in the Okay. chat, and then I can just open it. Mm-hmm. What I realized the error, is when we after the last satsang, there was my website Dadashri was not working, and so it. Okay. All right, I now. I Uh-huh. I can't send you on the chat because it's in my computer. It's not in Dropbox or Microsoft OneDrive. Okay, so let me try. I can share the. Yes, I want. Yeah, go ahead and share it, and then I will just. Yeah, you share it, ma'am. Yeah, go ahead and share it, and then Okay, we. I will share. Okay, Mm-hmm. Mm-hmm. just let me Yes, shall I? You're a open. co-host. You're a host, no? No, I'm. You are the host. I'm So, just co-host, but I can't share. yeah, okay, good. You're share. Please Okay, share, huh? Mm-hmm. okay. Just 1 minute, please. Take your time. Take your time. A gente espera só um pouquinho que a gente só tá tendo um pequeno. Shuddha, I have a little question. Mm-hmm. Yes, in a satsang of Gnani this 2 days ago, there was a word that I think I understood it, a phrase that it says your pratiti and the other person's prakruti. Pratiti is when the person has a conviction about something, right? Pratiti is what not only the conviction. This is actually the exact conviction of the Alma Pura. So Pratiti. Pratiti is the exact conviction of the Alma Pura. So Alma Pura, that conviction is 100%. You see, so that is called Okay. Pratiti. Okay. Uh, Okay. pra, Okay. this Prati Pratiti. Prati dash iti. This means I am that. You say I am this. In other words, this means pure soul. You see, this Okay. is called prati prati iti. It's a Sanskrit word, so this is who I Uh-huh. am. This is Uh-huh. it doesn't really apply for other convictions. Oh, I'm convinced that it is good to study. None of that. It does. This word does not really apply in the relative. It is for the real. You see. Okay. I've written, yeah, I wrote that in the chat. Okay. So right, yeah, okay, all right. I will just translate for them, should I said okay? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, I ask oh, Traduz em português, é, Tony. português. É, vai ser difícil traduzir em inglês para inglês. I ask Shuddha that I heard this word. Eu ouvi no satsang de Pujya a palavra pratiti e eu queria esclarecer com Shuddha, e Shuddha falou que essa palavra pratiti é aplicada na convicção de que eu sou alma pura, Yeah, basicamente, em essência, yes. you know, uh, this pratiti, when it comes to the conviction, this is the final conviction. Soyama pura. Everything Okay. else changes. You see, you can, Mm-hmm. somebody will say, "I'm convinced that I will be faithful to my wife." Now, that's relative. Circumstances will change in his life and he will no longer be faithful to her, you see. Ok. É que That's ele how está that. fazendo. Aham. Mhm. Quer traduzir, Shirley? Não, não, pode traduzir. Não, ele Eu falou. tô. Aqui ele falou a diferença entre quando você aplica essa palavra, que você é uma pura, não há outra. Por exemplo, em outra situação, um marido fala para a mulher, eu sou fiel.
eu vou ser fiel, honesto à minha esposa, não há. Então, para ti, a diferença é essa. Não há. O que é a convicção que eu sou Alma Pura. Mhm, mhm, mhm. Yes. É So, almost like a niche. No, yes or not? yes, it is the exact nischay. So Ah, ok. Eu it perguntei is, se era quase um niche. Ele falou que é exato o niche, que yeah, é 100% conviction that eu sou alma pura. absolutely. It is the exact nischay of the self. You see, this, Ah, ok. yeah, Exato, exato. O niche exato do ser. you know, we say in the Charan Vidhi, uh, we do say in the Charan Vidhi that by હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. So the real answer of that sentence of the Charan Vidhi is, it's not, the last sentence of the Charan Vidhi that we recite, we say, હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. I am only pure soul through the determination that arises from the experience of the pure soul. You see, if you don't have the experience of the Amapura, then you cannot make any 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 final decision, can you? Então ele falou que isso está também na última fase do Charanvidi, que começa Hunische, etc., né? E que é traduzido que eu sou somente alma pura da através pela a determinação da experiência da alma pura. Quer dizer, Right. quando você É que, experiencia a alma pura, há uma determinação, então eu sou somente alma pura. Good. So Certo? Alguma coisa, Shirley? não, não, é isso, que é só Yeah, através da yeah, experiência, né, da yes. alma pura que Experiência você da tem essa experiência determinação. exato, exato, exato. okay. So Jsca Chidana, Shirley. Jai Sachidanand, thank you. And I am Shirley. I got this. If you stop sharing, Ok? I can now. Can you see my screen? Can you see my Ok, screen? Now ok, I got your. I just pulled it off from the WhatsApp. So here it is. Okay, ok, ok. and we let's go to the actual Page 6. page 6, page 3. For. Okay, good. Here we are. Now I get it. The reason I took over is Shirley is because it's easy for me to manipulate this, Ok, no, Yeah. no problem. All That's right. okay. All right. Now, so this is where we stopped, you see. And In the beginning. and this is where we stopped. This is your Purushart, the real spiritual effort, Uhum, okay? Now uhum, you go ahead and read this much, ok. what? Então, Dadashri responde: ele permanecerá, esse Pudgal permanecerá. Você se despediu do Pudgal. Agora, o Pudgal está sujeito a Vyavastiti, que é o resultado da evidência científica circunstancial. Ele continuará funcionando de acordo com seu Vyavastiti. Você, o ser, deve continuar vendo através do ser isso. Você, o ser, deve continuar vendo o que este Pudgal está fazendo. Esse é o seu Purushart, que é o real esforço espiritual para prevalecer como ser. Then the questioner is asking, I should keep seeing the Pudgal, but should I also occasionally caution the Pudgal or not? This is where we begin today, all right? Uhum. Mm. Então a gente vai começar aqui essa satsang. Aí o interlocutor pergunta: eu devo continuar vendo o Pudgal, mas eu também devo ocasionalmente advertir o Pudgal ou não? Yeah, so Dadashri replies, yes, you should caution the Pudgal, but
only when caution, when do you caution? But when he lapses into negligence, then you should caution him, you see. E o Dadashri então responde: sim, você deve advertir o Pudgal, mas somente quando ele se torna negligente. Então você deve adverti-lo. Questioner. So the questioner says, oh, he lapses into negligence all the time, you see. Here the questioner is separating, he's saying, file 1 lapses into negligence all the time. E aí o interlocutor, ele responde, ou ele incorre em negligência o tempo todo. O ele ali está minúsculo porque ele está se referindo ao arquivo número 1, que é o arquivo número 1 que está sempre incorrendo em negligência. So the other Shri says, no, it is the unfolding of karma that makes him do all this, makes him do all this. However, you should go around with your eyes open with vigilance. That is all. You see, that which is this understanding, that this is the understanding that is making him do all this, should not be misused. Otherwise, your Jagruti of seeing will become dim. If you see, then there is nothing else to be done. The one who remains in the agnas, the 5 agnas, okay, is indeed seeing Chandupai. So he does not need to be told anything. But if he is not seeing, then you have to caution him, you see. E aí o Dada responde: não, é o karma que se desdobra que o leva a fazer tudo isso. No entanto, você deve andar por aí com os olhos abertos e com vigilância. Isso é tudo. Isso, o entendimento de que o karma se desdobra e leva a fazer tudo isso, não deve ser mal aproveitado. Caso contrário, o seu Jagruti, que é a consciência desperta, de ver através do ser, se tornará fraca. Se você vê, então não há nada mais a ser feito. Aquele que permanece nas agnas, nas 5 agnas, está de fato vendo o Chandubai. Portanto, ele não precisa que lhe digam nada. Mas se ele não estiver vendo, então você deve adverti-lo. Questioner, you had spoken about Jagruti, but remaining in Jagruti and continuing to caution, that is what we are discussing here right now, right? Questioner is simply saying 2 things. One, continues to be, in the awareness of the self, and at the same time, you are cautioning file 1, you're cautioning Schirley, you see? And E aí o interlocutor ele responde: você falou sobre o Jagruti, sobre permanecer no Jagruti e continuar a se resguardar. É isso que estamos discutindo aqui. E aí o Shuddha está falando que ele tá se referindo tanto a você se manter na consciência desperta e ao mesmo tempo advertir seu arquivo número 1. So the other she says, yes, that is correct. You see? For the one who is able to remain as the knower-seer, Gnata, Drashta, there is no need for this explanation. Whereas for the one who is not able to maintain Jagruti is Alma Pura, then we tell him, go about with your eyes open and do not become negligent. Nevertheless, Vyavasthit is going to run everything. But still, there should not be any negligence. And for the one who remains as the knower-seer, there is no negligence. Nothing goes wrong, awry. That is what we are accountable for. You are the knower-seer of what Chandupai is doing. E o Dadashri responde: sim, isso está correto. Para aquele que é capaz de permanecer como aquele que conhece e vê, Gnata Drashta, não há necessidade dessa explicação. Já para aquele que não é capaz de manter o Jagruti, de que eu sou alma pura, nós lhe dizemos: ande com seus olhos abertos e não se torne negligente. No entanto, Vyavastiti vai controlar tudo, mas ainda assim não deve haver nenhuma negligência. E para aquele que permanece como aquele que conhece e vê, não há negligência, nada dá errado.
É sobre isso que você é responsável. Você é aquele que conhece e vê o que Shandubai está fazendo. Questioner. So, Dada, does that mean that in any situation, instead of seeing Chandubai, this automatically implies when you see Chandubai, of course you're separate. So this is extra intellect of the translator, you see. If we instead of seeing Chandubai, if I become Chandubai, is that considered as being negligent? Interlocutor pergunta: então, Dada, isso significa que em qualquer situação, em vez de ver Shandubai, e aí o Shuddha fala que quando a pessoa fala que está vendo o arquivo número 1, já automaticamente está sendo dito que a pessoa está separada. Então, e se eu me tornar Shandubai, isso é considerado negligência? So then the other replies, yes, that is what is meant by having become negligent. In any situation, instead of seeing Chandubai, if you become Chandubai, that is negligence. Whereas what we are saying is to go about with your eyes open in these situations. E aí o Dadashri fala: sim, é isso que significa ter se tornado negligente. Em qualquer situação, em vez de ver o Shandubai, se você se tornar o Shandubai, isso é negligência. Ao passo que nós estamos dizendo é que você deve andar com os olhos abertos nessas situações. So questioner, yes, but sometimes the eye open after it happens. The eyes open after it happens. Awareness. Eyes open means awareness happens after it happens. Dada, this is because Dada cautions from inside. This has happened. Now start seeing it. That's what the questioner says, you see? E aí o interlocutor responde: sim, mas às vezes os olhos se abrem depois que o fato acontece. Aí o Shuddha explica que os olhos se abrem significa da consciência desperta, né? De ter a consciência desperta. Acontece depois que o fato acontece. E o Dada adverte, o Dada que está dentro, né, da gente internamente. E isso acontece, agora comece a ver. Dadashri, yes, that is why we have said to stay with your eyes open. My eyes means my light, you see, eyes open, seeing through as Alma Pura, eyes open. You should maintain that Jagruti, that is called Jagruti. That ends up happening, doesn't it? Dada does not have to physically come to tell you, does he? It is the science that is at work. The Vignan is working, you see. You do not have any kind of problem. It is at work naturally and spontaneously, you see. It even cautions you. People, Mahatmas in Akram Vignan will say, we are not able to experience the self. Hey, mortal one, does the self not caution you from within all day long? And they respond, yes. So that in itself is the self. Who else would come to caution you? Is it some outsider who has snuck inside? Dadashri responde: sim, é por isso que nós dissemos para você ficar com seus olhos abertos lá. Você deve manter esse Jagruti. Ali os seus olhos, ele quer dizer a luz, né, que há dentro da gente. Você deve manter esse Jagruti. Isso acaba acontecendo, não é mesmo? O Dada não precisa vir fisicamente para lhe contar, não é? É a ciência que está trabalhando, você não tem nenhum tipo de problema. A ciência, está agindo natural e espontaneamente. Ela até adverte você. As pessoas, os Mahatmas, seres autorrealizados, dizem: não somos capazes de experienciar o ser. Rei mortal, o ser não o adverte internamente o dia todo? Eles respondem: sim. Então, isso por si só é o ser. Quem mais poderia vir adverti-lo? É algum forasteiro que entrou sorrateiramente no seu interior? So that's the next heading now we come. So now let us go
into further details in this, but before we do that, we just read this. So let us ask anyone if anybody has to say anything about this. Just, we pause, Does everybody follow? Do they understand what the other is saying? Or, Vocês estamos entendendo o que Dada está dizendo? Alguém tem alguma coisa a falar sobre o que a gente acabou de ler? okay, good. Right, good, very good. So now we go just a little bit into sharing this again, and all right. All right. So you see, you see this, when the other calls, this is the important thing. You see, the other says, when the other says, you should not be, you should not lose your, you should not be negligent. That negligence, you see, that negligence part is we need to really understand. Negligence means it has got nothing to do, this negligence has got nothing to do with the relative, you see. There is negligence all the time happening in our relative interactions with the human being. Somebody comes, he says something to you, but you do not pay attention. That is the negligence, right? I mean, after then when he leaves, then you will say, well, what did he say? But so you were negligent, you see, or if somebody says, Shirley, do this and then do this. And then, if you don't follow those instructions, it's because you were negligent, you see. But this is, But this this is is, a relative word. yeah. So this is a different kind of negligence. This is the negligence of the awakened one, the one who before used to say, "So I know. I also. I'm Shirley. I'm Tony." Now is awakened, and he's saying, "So Alma Pura. Eu sou Alma Pura." You see that. Uhum. Então, o Shuddha, agora ele tá pegando alguns detalhezinhos do que a gente leu para explicar um pouquinho melhor. Então, quando o Dada ele diz que não deve ser negligente, não ele não está se referindo à negligência das interações terrenas, né? Em que você deveria fazer alguma coisa que alguém te fala e você não faz nas interações terrenas. A Yes. negligência no mundo real é você não estar desperto, né? E não estar você não estar consciente de que é alma pura e achar que é o arquivo número um. Isso, ai, meu Deus, isso é negligência. You see, and then there's one more thing that the other used. You see, the new word was uday-karma. Uday-karma means uday karma, which is actually the unfolding karma. You see, the uday-karma. And uday, U-D-A-Y, is the sunrise. You see, sunrise or the unfolding, you see. Karma, you don't know when you wake up in the morning, you do not know what's going to happen. And that's how the karma rises, you see, it rises, you see, and that is called uday karma, you see, uday karma. Uhum. And so it is the dawn of the karma. It arises for all of us turn by turn, sometimes 1,000 times a day, different things arises in front of us. You and I are now amapuras, and it arises in front of us, you see. E They, outro termo novo que apareceu é o Dai Karma, que mhm, significa o desdobramento de karma, né? O Dai significa, na verdade, pode significar também o nascer do sol. mm, Então, é o karma que surge a cada dia na nossa vida. E ele pode surgir, o mesmo karma, várias vezes, né?
Assim como o sol nasce todos os dias, assim o karma também pode aparecer todos os dias, o mesmo karma. Yeah. Now, there, Dada essentially says that, when he says, when he starts by saying, when he says, when Dadashri is saying, when Dadashri is saying that if, but you see, there is no, yes, that's correct. One is when, when he says, when I cannot remain as the knower-seer, what is happening? So then he says that we'll say, it's really this uday-karma. This uday-karma is actually part of vyavasthit. It is the vyavasthit that is unfolding, you see, uday-karma. It is, but you have to see it as vyavasthit. You have to see that this is foreign, this is in the non-self complex, this is the Pudgal that is now giving its effect. Effect of Pudgal is called Uday Karma. The karma gives effects to the mind, speech, and body, you see. Uhum. Então, Dada diz que quando a gente não consegue permanecer como aquele que conhece e vê, isso, na verdade, é Vyavastiti acontecendo, né? E você deve entender que é um desdobramento de karma. E o que está acontecendo é com o estrangeiro, que seria o arquivo número 1, não é com você, né? É com o complexo do não ser. You see, now, this is the ultimate negligence. Ultimate negligence means what? The awareness it is due to the, so somehow ultimate negligence is otherwise equated with slipping from agna vision, any agna vision. If this is relative, Alma Pura, this is vyavasthit, and slipping from the agna vision is called negligence. So this is the important part, you see. Agnas let you remain in the awareness of the self, you see. Yeah. E assim, a maior negligência de todas, né, é você não estar vendo através das agnas, porque as agnas, elas é que fazem você permanecer no estado de alma pura, né? You see, this this Jagruti, this awareness, you see, this awareness is natural. And it's happening. This awareness exists in the form of pratiti. It means conviction, 100% conviction, Alma Pura, and it is associated with the experience of the self. It's called anubhav, you see. Pratiti, laksh, anubhav. These are the three famous words of Dada. Pratiti, you see. We already know pratiti. I am that. I am pure soul. Okay, that is pratiti. Okay. Then there is the anubhav. You see, anubhav means experience, you see. And the experience of pure soul, you see. Now, the experience of the pure soul is what Dada is really giving us proof today. He's giving us the experience of the proof that the experience has begun in the Gnan Vidhi. And, and he just gave it, you see. He just gave it, and we'll go deeper into it. So there is the experience of the Alma Pura, there is the 100% conviction, so Alma Pura, and then with these two, there is the laksh. Laksh means awakened awareness. That is the new awakened awareness. That is the new awareness that really Swayama Pura, and this is relative awareness. What is the laksh? Then the laksh is 5 agna vision. It gives you the laksh, you see. 5 agna vision. Any of those 5 agnas will put you in the awareness of the self, you see. Awareness of the self. Yeah.
Can I translate? Please, yes. Yes, yes. Ok. Então, assim, o Dada, ele dá várias. A gente está falando sobre novas palavras, palavras novas, né? Uma é pratiti. O pratiti, o que que é? É a convicção de que eu sou alma pura, 100% convicção de que eu sou alma pura. E aí existe outra palavra chamada anubhav, que é a experiência, né, da alma pura. E a junção desses dois, dada a prova, né, que a partir do Gnana, essa junção dos dois é que nos faz ter essa consciência desperta, que é o Laksh. Laksh é a consciência desperta, que nada mais é do que a visão das cinco Agnas. Yeah. So this is this one. There's one sentence which is kind of important here, and we read this just now. Neki. Should I just quickly, Laksh and Jagruti are the same? Yes, yes. Okay. Laksh is applied Uh-huh. Jagruti. Laksh is Project. Jagruti. You see, you. Uh, if you have something, if you place something very precious in your left pant pocket, you see, say you put, a gold coin in your left, if in your Mm-hmm. pocket, Mm-hmm. now, already now, you know, you won't forget it. Why? Because it's very precious. Okay, yes, yes, And yes. so your awareness will keep on going there, even though you walk around and this and that and talk. You are always aware. In this pocket there is a gold coin. You see. Oh, and this is Jagruti. Yeah, this is the Compared it to is the Lakshmi. In other words, Laksh, yeah. yeah, you see, your awareness keeps on going there. In the same way, forget about a gold coin or 100 gold coins. The Mm-hmm. Alma Pura is the Uh-huh. most precious Uh-huh. thing in a human being. Uh-huh. It Yeah. is so precious. It's precious than all the gold in the world. And has that has arisen in our vision. Soyama Pura, the other one is also in Amapura. And that which keeps us going back to that, that which keeps us going back to the Amapura of the other human being, Mm. or our own Amapura is the Laksh, you see. This, our awareness is applied, Soe Amapura, our awareness is applied, this is relative, you see. This awareness is the exact vision, this awareness is part of the experience and the conviction of who I am, you see. Hmm. Hmm. Eu perguntei a Shura se Laksh é a mesma coisa que Jagruti. Ele disse que é, ele deu o exemplo também, por exemplo, se você colocou uma moeda de ouro, né, no seu, tem um bolsinho que tem um extra bolsinho no compartimento, na calça, então, e você anda, né, você está com aquela moeda preciosa de ouro no seu bolso, então ele disse que fez uma comparação, né, o que é essa essência da consciência da alma pura, né? E disse que essa alma, a consciência da alma pura é a coisa mais preciosa, o fato mais precioso no ser humano. Também não só você sentir a presença da alma pura, mas você vê o outro como uma alma pura, né? Alguma coisa mais, Shirley? Ele falou um pouco. E ele falou que o Laksh, na verdade, Uhum. né, é essa junção, né, tanto da consciência da alma pura como da experiência, né, Yeah, da alma yes. pura. Consciência, yes, yes. Yeah, so you see, so I just wrote something down here. You see, what it is awareness. Everybody gets awakened, aware. I'm aware. What is aware? There are two types of awareness. When you wake up after a deep sleep, initially you have to shake your head or body and say, where am I? You see, and that is that relative awareness.
And then there is this awareness that is continuous, this new awareness has started, Soy Alma Pura. But now, okay, so you are Alma Pura, so what are you going to do with it? Now that awareness has to be applied, and that is why it's called application of the awakened awareness. So Alma Pura, now apply it. Everywhere you apply it. You see, everywhere you apply it. Uhum. Então, o Shuddha está explicando que existem dois tipos de consciência, né? A consciência do mundo relativo, que é quando, por exemplo, a gente está dormindo, acorda, e a gente tem a consciência daí de que a gente está ali acordado, tem um corpo e tal. E existe a outra consciência, que é do mundo real, que é a contínua, né? Consciência de que eu sou alma pura. E existe a consciência aplicada, essa consciência aplicada de que eu sou alma pura é que quando você, em qualquer lugar que você vá, você aplica essa consciência de que eu sou alma pura e você vê através dessa consciência aplicada, né? Através das cinco agnas. And there was this one simple question and answer, and that was here. It was asked, okay? So Dada is being asked, it's important. I should keep saying the Pudgal, then, the filling emptying complex called Shuddha or Tony or any one of us here, Pudgal, Purangal. But should I also occasionally caution the Pudgal, you see? This is an important question. Should I intermittently, occasionally kind of caution, hey, so the Sri says, this is important. Yes, you should caution the Pudgal, you see? And when he lapses into negligence, that is all. He doesn't talk about anything else. This is very important, Yeah. He is focusing 100% on this vision of the self. The vision of the self, Soyamapura, Vayosamapura, when that vision slips, you say somehow it gets slipped. It just slips means, we'll talk about slipping from that vision, but when that vision slips, that is called negligence. That is the only time you should say, hey, you missed seeing Vyavasit. Hey, you missed seeing Amapura in the other person. You missed seeing of him as a file. So you got involved in it, you see. Either too much attached or, you had a fight with him, you see. Uhum. Então, essa questão, né, é muito importante porque quando ali o interlocutor ele pergunta, eu devo continuar vendo o Pudgal, que é o complexo do não ser, né, do meu arquivo número 1, ou eu também devo ocasionalmente advertir o Pudgal, né? E o dado ele deixa muito claro aqui que sim, ele deve chamar a atenção, né, advertir o Pudgal, ou arquivo número 1, somente quando ele se torna negligente. Mas quando isso acontece? Ele se torna negligente quando ele não está no estado, ele não fica no estado de alma pura. Então, aqui o dado está focando 100% na visão do ser. Yeah. So now this is interesting, you see. When he says, oh, he lapses into negligence all the time, the questioner doesn't really understand what Dada is trying to say. You see, because negligence, Dadashri says, what he's saying is, what this man is trying to say is, oh, I get overwhelmed with what is happening in the world. And Dadashri is saying that no, it is unfolding karma. It is your unfolding karma that is happening. And all you have to do is to use your eyes. This, whatever you have filled from last life, it's going to continue to unfold. It's going to continue to present in all kinds of steps, but do not walk around in this world with eyes open. Eyes open means Soyamapura, Eosamapura. You say, bus, that's it. Dadashri is saying, in essence, he says, that's it. You see, you see, eyes open. That is all. See, Dadashri is not saying do that and do that. Just
keep your eyes open, you see. That is all. This is important, yes. Então, ali, quando a pessoa que estava falando com o Dada, ele não estava muito entendendo o que, que era essa questão da negligência. Então, ele falou assim para Dada: Ah, mas meu arquivo número 1, ele incorre em negligência o tempo todo. E aí o Dada responde: Não, não é isso. É o karma que se desdobra, que leva o arquivo número 1 a fazer tudo isso. Então, a única coisa que o Dada fala para ele é que ele deve manter os olhos abertos. E o que significa manter esses olhos abertos? É ele sempre estar consciente de que ele é alma pura. O Dada Yes. não ficou falando sobre outras coisas que acontecem no mundo relativo do arquivo número 1. Yeah. You see, this thing here, and the other is very critical. It is at the first few pages. There's so much detail, so we have to go again and again. Let me see this one here. Look, usually what happens is, look, we are all aware. We are all awakened. We are all awakened as the Amapuras. You see, we are all in the experience of the Amapura also day by day. So what's the problem? The problem is, so, we just see everything unfolding. Oh, this is happening, this is happening, this is happening, right? We just see it. And in the seeing, we are, Dada says that, you see, if you do not, if you just see that it's always happening, it's happening, then a precious time is wasted, because Dadashri says that is the time when you have to see, you see, all of these things is happening, it's just going to go away from in front of you. You have to see it. You see it you see it, and so therefore you do not misuse this idea of, oh, it's unfolding. Oh, it's just uday-karma. It is uday-karma. What can I do? It's the field stock from past life. What can I do? You see? Então, na verdade, nós todos somos despertos, né? Nós todos estamos conscientes de tudo isso. Então, porque nós experienciamos a alma pura dia após dia. Então, assim, o grande problema é quando você não fica no estado de apenas ver o que está acontecendo. Ah, isso está acontecendo, isso está acontecendo. Porque as coisas, os karmas que se desdobram na nossa frente, eles depois se vão, né? E o grande problema também é quando você começa a fazer um mau uso desse entendimento de que, isso é um karma desdobrando, então vai acontecer do mesmo jeito, é via vastita, então deixa acontecer do jeito que tem que acontecer. Yeah. So this one here, Dada has said again and again. He says, you see, yes, it is Vyavasthit that is running everything, but still there should be no negligence. You say, what is the negligence? You can say, oh, it's Vyavasthit is doing it, okay? Então, Yeah. então ali naquela frase, o Dada, ele novamente, ele enfatiza isso, né? Que tudo, é que Vyavastita, ele governa tudo o que está acontecendo no mundo relativo. Mas, mesmo assim, não deve haver negligência por parte de nós, né? Sobre essa questão. See, the other, she says, if you do not use, you see, this word here, Jagruti, we have called it in translation, Jagruti, of course, is Jagruti versus Jagrut. Okay? Jagrut. Now, Jagruti means applied awareness, awakened awareness. You see, Jagruti. You see, it is the use of awareness. You see, or otherwise known as use of this. You see, that is called Jagruti. And then Jagrut, just Jagrut means
awakened as the self. You see, you're awakened, but you see, awakened as the self, but what does it mean? You have that awakening, the light of the awakened one has to be used, you see, and it has to be applied, you see. The application is the critical part. Everybody understand? Mm-hmm. Então, assim, existe uma diferencinha ali, o Shuddha até colocou no chat ali, que tem a questão do Jagruti, né? O Jagruti, na verdade, é a consciência desperta aplicada, né? O uso dessa consciência desperta. E Jagruti é o desperto como ser. Yeah. Jagrut means, before you were asleep, before the Gnana Vidhi, and now after the Gnana Vidhi, we are awake. You see, that's Jagrut. Now, Uhum. Jagruti is the laksh, is the target now. You see, now what's the target? So now before the Gnan Vidhi, if the wife comes in front of him, he'll say, "Oh, my wife," you see, immediately. Now after the awakening, he will say, "Oh," inside he will say pure soul and relative, you see. Uhum. But it's relative. Então, aham. Então o Jagruti é o que acontece depois do Gnana Vidhi, né? Que a gente se torna desperto como ser. E aí tem o Laksh, depois tem, que é essa consciência aplicada, né? Consciência desperta aplicada, que é quando você, por exemplo, antes de passar de ter essa consciência de que eu sou ser, você casado diria, essa é a minha mulher, né? E hoje você, com essa consciência se desperta, você sabe, eu sou uma pura, ela é uma pura, e no mundo relativo, ela está, minha mulher. All right, so this thing is, you see, so the other cautions here that you can't call it unfolding karma, okay? Unfolding karma is correct. It's unfolding karma, our karma, everybody's karma is unfolding. You see, but how does the science work? The science works because you and I are now the seer, and the knower of what is happening. You see, so what is happening is the exact view. This is happening to the mind, this is happening to Schirley's feelings, this is happening to her body. You see, so this is happening, and this is the seeing part. You are not concerned with which karma it is or what did I do in the past life. You see, you're just seeing now. You see, you're just seeing. Então, o que que acontece? Todos nós, né, temos karmas se desdobrando ao longo da nossa vida. Todos temos. Mas todos nós também, hoje nós temos a consciência de que somos aquele que conhece e vê. Então, tudo o que acontece com a mente, os sentimentos do arquivo número 1 e com o corpo, a gente entende que são coisas que que ocorrem, a gente tem que permanecer vendo aquilo. Mas a gente não vai ficar pensando, o que que eu andei fazendo na vida passada, né? O que que o meu arquivo número 1 andou fazendo na vida passada para estar acontecendo isso? Isso não acontece. Não deve acontecer. A gente deve permanecer só como aquele que conhece e vê. Só ver o que está Yeah. acontecendo. This is this little paragraph about, walk with the eyes open, you see, and walk carefully. There are two things. One But is Shuddha, just let me. Sometimes I think about it. What you think is what I happening. did my past life to have this unfolding. Yeah. Well, that's all right. That is part of Gnan now, you see, because what, instead of oh, Shirley, this is what happened, right? This is how it is, my dear. We don't know what you did, but here it is now, So Okay. in other words, you're talking to Shirley, you're telling her
you're not becoming owner of it, you see. Ok. Então eu falei para o Shuddha, né, que muitas vezes acontece, coisas que acontecem, né, ao longo da minha vida, eu fico olhando, né, e coisas que acontecem não muito legais, assim, aí eu começo, né, Shirley, o que que tu andou aprontando na vida passada para estar passando por isso agora, né? E aí o Mhm. Shuddha falou, não, mas isso é normal, por causa do conhecimento, né, aos poucos você vai evoluindo, mas aí você deve falar com a Schirley, né? Não, isso está acontecendo e pronto, só fica aí vendo e aconteceu já, né? Passou, foi. Yeah. And furthermore, we all, yes, it happens to you, it happens to all of us, you know, it happens to Shuddha, it happens to all of us, that this is, but slowly, day by day, what did I do is replaced by this is how it is. This Uhum, is what it is. That's all there is. So, in other words, when you say, what did I do to deserve this? It is associated with opinions about right, wrong. When it is right, when it is the right things are happening, you don't question it. When the good things are happening, you just say, oh, but when, when the negative things start arising, then you say, what did I do? What did I do? Why am I the one who is getting all of this? You see, uhum, and that is called becoming Chandubai or becoming Schirley, and that is the negligence. It's a beautiful uhum, word. Negligence is only means, for all of us, whenever we call about negligence, it means slipping out of agnas, nothing uhum, else, you see? Hmm? uhum. Então, assim, todo mundo, né? É normal acontecer isso, da gente questionar o que que a gente andou fazendo na vida passada para estar passando por certas situações nessa vida. Mas, dia após dia, a gente vai trocando o que que aconteceu na vida passada para estar acontecendo isso agora, né? E a gente vai trocando isso para, é do jeito que tem que ser, e pronto, né? Então, assim, a gente tem que tomar essa consciência de que a gente se colocar como o arquivo número um que é a negligência. A gente sempre tem que estar no estado da alma pura. Yes. You see, it's Ah, e ele falou também que a negligência, né, na verdade, é você estar fora das cinco agnas. yes, you see. And again, so like later on, this man is asking, Dada, this Mahatma is asking, Dada, so Dada, what happens if I become Shirley or if I become Tony or Berna? Dadashri says, then it is called negligence. It has become negligent. If you become Cecilia or Margarita, negligence has already happened. Negligence, you see. What Uhum. if, I was not negligent, I was careful. No, 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 no. It's all negligent. When you say I was careful or I did it right, or everything is negligence now. That is Ok, where ok. Então, assim, o que o Dada, quando a pessoa ali estava perguntando para o Dada, né, o que acontece, né, quando eu me torno o arquivo número um, né? Ah, eu me torno a Schirley, ou o Tony se torna o Tony, Eliane Campelo, Santana, enfim. E aí ele falou: isso é negligência. Você se tornar o arquivo número um é negligência. Mhm. Aí ele falou assim: ah, você falar para mim, ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo, isso tudo é negligência. Yeah, Porque absolutely. quem faz é o arquivo número um, não é você. Any word spoken through ego and intellect, you see, it is all already in the negligent. It is the result of negligence. It is not negligence. The original negligence is you're not seeing it. Can you see that this complaints and all this talk is coming from Shirley or Shuddha? The other says you're not in agnas. You are not in the applied awareness. Mhm. Uhum. Então, assim, quando surgem, né, palavras através do ego e do intelecto, isso também é, na verdade, o resultado de negligência, né? É quando você
se coloca como arquivo número 1. Yeah, and this is so what follows now is very beautiful, you see. And he says, Dada, I know that I have to remain with my eyes open. Dada says, and here there's another word that came. Dadashri says, walk with eyes open and walk with care. There are two things, you see. Walk with eyes open and walk with care, C-A-R-E, care, carefully. In other words, that's how the Gnani moves about in this world. With eyes are open all the time. The eyes are seeing Alma Puras also, but he walk means interact with anybody with care, with what kind of care? Awareness, total awareness that that person should not be hurt at all, you see, at all, that kind of care, you see. Então, e o Dada também, ele nos fala duas coisas importantes, que você tem que andar com os seus olhos abertos e andar também com cuidado, que esse cuidado significa o quê? Totalmente consciente de que você é alma pura e nada pode te tocar. Yeah. So now, finally, but he's saying that even sometimes, even with the eyes open, it happens, right? Then, but when it happens, Dada, something cautions inside that this is wrong, this has happened, now this has happened, now start seeing it, you see, now start seeing it. In other words, it's already happened now, right? Now start seeing it. Again, seeing it means use your eyes now, use your current eyes, Alma Pura eyes, you see. Uhum. E aí o Dada também ele fala que quando há alguma coisa errada, alguma coisa dentro de você, ela fala que não, isso não está certo, né? Então o que que é? É que a Dada ele te adverte internamente, né? Comece a ver através dos olhos da alma pura, através dos olhos do ser. Mm-hmm. Yeah. And there is I see something else here in this original Gujarati. Hold on. When the questioner asks, okay, Uhum. read this again. Ah, tá. Então, assim, aí o interlocutor ele pergunta, né? Sim, mas às vezes os olhos se abrem depois que o fato acontece. Então, ele tem a consciência desperta depois que o fato aconteceu. E o dado adverte internamente, isso aconteceu, agora comece a ver. Aí o Shuddha, ele tá vendo alguma coisa em Gujarati ali para passar pra gente. And so Dadashri says, yes, it's correctly translated. Little words can. That is why Dadashri says, that is why we have said to stay with your eyes open there. In other words, now that situation has happened. Now you stay there. You don't just say, oh, it's over. No, don't go, because now something has happened. You see, when something happens, and then Dada says, stay there, and now your eyes are open. Look at it again. You see, stay there. You see. Ah, ok. Então, o Dada, ele tá falando aqui que quando alguma coisa acontecer e você no momento que aconteceu, você não ter a consciência desperta, mas de repente você tem a consciência desperta, ele pede para você não simplesmente dar as costas e ir embora. Não, fique ali para ver através dos olhos da alma pura o que está acontecendo. Yeah. And you see, So because just Mhm. just one question. Yes, The Pragna Shakti warns you to go back to Agnes. That is the Pragna Shakti. You're right. warns you, to and go back to Agnes. No, And this, the moment the Pragna Shakti wants, okay, that Pragna Shakti itself is part of Agna. You see, Pragna Shakti automatically brings you into Agna vision, you see.
Eu Prajna perguntei se. Shakti, Prajna Shakti, Uhum. simple words, Prajna Shakti shows you that you're slipping from agnas. Ok, então eu acho, Shura, isso acontece que você vai de volta para as Agnes através do Pragnashat, que a Pragnashat traz você de volta para as Agnes com relação a essa frase. Isso acontece agora, comece a ver, né? Nessa palavra, nessa frase ok, ok, thank you. Yeah, right. You see, and to carry on further, this is important. You have to, when something happens that, you see, this is like the ultimate Jagruti. Okay, there is, you slip. You see, he says, I slip. I'm supposed to see the Alma Pura, but I slipped. So Dadashri says, okay, now we say that you stay there now with your eyes open. You see, now you stay with your eyes open there. Why? Because you have to see what happened. You see, and in the seeing, in that in the seeing, there is that something has happened. You see, you have to see. You start seeing now Uhum. because intellect cannot see what happens. So you have to see it, and Dada does not have to come to tell you, does he? And that is seeing that happens. Seeing exactly what happened is the science, is the Akram Vignan that is working automatically, you see. Então, o Dada, ele também fala, né, que a gente deve ver com os nossos olhos através do ser, né? E could you just return? No, You want your return? okay. Oh, here? You In want? English, in English. Uh-huh. Ok. Aham. E aí ele pede para a gente manter essa consciência desperta, né? E o que está acontecendo? O que está acontecendo é justamente a gente vê que o que está acontecendo é somente a ciência do Akram Vignan que está trabalhando ali, né? Para a gente ter essa consciência. Mhm. Not only that, that's all. You see, again, at this level of the Gnata Drashta, the Knower-Seer, you see, level, you see, you are not required to do anything else. Just see. But how do you see? You don't walk away. When something happens, you see, when sometimes eyes open and it happens. Now, whatever has happened, you have to see, and the seeing is enough. You see, the other says, it is the science that is at work automatically for each one of us. If we are all Mahatmas, but something happens. You see, say a hurtful incident where you are part of the activity. Uhum. Yeah, you are the nimit for something that hurtful that happened. Now, you can't walk away from it, and you cannot because this some Mahatmas don't care and they walk away, right? But you say they walk away, but sooner or later they'll have to come back to see that again. So why not see it? See it now, you see. No, Uhum. because the intellect will say, no, I'm not going to do pratikraman for that person. Uhum. So now, you're not seeing it, you see. Now, Uhum. yeah. Mhm. Então, assim, o Shuddha está falando que a gente está num nível daquele que conhece e vê, né, Gnata, Drashta, num nível muito maior agora, muito mais superior. Então, tudo que acontece com a gente deve parar e ver através do ser, né, através da alma pura. Então, assim, mesmo que haja, por exemplo, um incidente onde machucou alguma pessoa, ou várias pessoas, algo que seja assim muito traumatizante, a gente não deve dar as costas e ir embora. A gente deve parar e ver toda a situação acontecendo através dos olhos da alma pura. Yes. Yeah, as our dear Cecilia is asking a question. Yeah, is prajna equal to the dada within that is cautioning us, you see?
Yeah. Just let me translate, Shuddha. Mhm, Então, a mhm. Cecília, ela fez uma pergunta ali no chat, perguntando se a pragna é igual a, a advertência de dada que existe dentro de nós. Yeah. Yes, that is it. You see, it's Dada within. We say Dada within, Dada within, Dada within. It is the same one before. Yeah, I say so Cecilia, I was Cecilia. Now the one who's rising in this Anubhav Laksh Pratiti, in other words, rising in. You cannot rise any more in your conviction. It's 100%, but you're rising in your experience as Soyama Pura, and you're rising in your applied awareness, in your Jagruti, in your application of your awareness of who you are. When you're rising that one is the Dada. That actually is the Dada within you, you see. And then Então, that one will ultimately become Dada Bhagwan, full. But right now it is, at 300, anywhere between 315 to 335 degrees, you see. tá, então, assim, o Shuddha tá falando que o ser, né, o você maiúsculo, o ser, a alma pura, ela está cada vez mais surgindo dentro da gente através da consciência desperta, através da experiência da alma pura e através da consciência desperta aplicada. Yes, exactly. Então, Mhm. Sorry, então go. assim, quando essa e quando você e essa e isso, esses três juntos que fazem você sentir de quem você fazem você estar desperto de quem você é justamente o Dada que está se manifestando dentro de você. Mhm. Ele não está completamente manifesto, porque a gente ainda tem muito, né, Mhm. para atingir, mas a gente está entre 300 a 335 graus. Mhm. Mhm. You see, there are two kinds of in further, uh, this further, in further discussion with what Cecilia just said. So there's two kinds of warnings or cautioning. One is the ultimate warning. You see, this is the initial warning is you're slipping. You're slipping means you also Amapura, the other person is also Amapura. That is so precious. And slipping from that, then there are other warnings happening. It's like the main, if there is a fire, the first light comes up, right? The first, there is an alarm with all kinds of red flashing lights happening in the building. And then the rest is all of those other alarms ringing, tarang, tarang, all kinds of songs on different floors of the building, right? The first warning is the slipping into agnas, from the agnas. The second one is like, oh, you're hurting here, this is happening, this is happening, this is wrong, this is wrong. It just goes on, and there is no end to all of those other warnings, you see. The primary warning is the most important warning, You're slipping, you're slipping. you're, this is what Dada is trying to say here. He says, no, that negligence is more important, right? And then in this particular paragraph, the last paragraph, uh, there is something that maintains our awakened awareness. That is something that comes back immediately and tells us, Soyama Pura, I am pure soul. No matter what has happened, first thing that happens inside is, I'm pure soul. And yes, something Uhum, terrible happens, especially at that time, immediately comes, I'm pure soul, I'm pure soul. Hmm? uhum. Então, existem dois tipos, né, de advertências, né, que te advertem, né? Uma é quando você, por exemplo, eu sou alma pura, eu sou alma pura e os outros são alma pura. E você esquece disso, você sai
Dessa visão de que eu sou alma pura e os outros são alma pura. Yeah, E o outro é quando você está machucando alguém, né? Ou está se machucando. yeah. Então, assim, ele fala que a negligência de eu estar no lugar do eu ser o fazedor, né? De ser o arquivo número um, isso é a mais importante para a gente lembrar, que a gente sempre tem que estar no estado de alma pura, né? Então, para manter. E o que mantém é, essa consciência desperta, essa Jagruti, né? Mm. De que nos adverte disso. É justamente essa ciência do Akram, né? Essa. Yeah. Eh, This is absolutely, this what Dada is describing right now, you see. You see. What is, as we continue with that, is he says that eh, you do not have to do, you do not have. See, what is happening now? Dada doesn't come to warn you. Of course, we all know, we just, Cecilia said, this is Dada warning you. Dada doesn't come from inside. That one that is the Gnan of the five Agnas is Dada. Five Agnas is Dada, okay? So the five Agna itself is so fantastic that if you move away from it, there will be a big warning sign inside. You have slipped. And sometimes when you slip, you don't realize it until somebody slaps you or somebody hurts you or something happens that bothers you. Now you say, oh, I think I slipped. It happened to me, you say. When you say it's happening to me or he's doing it, all of this is slipping because you're moving out of the science, you see. Uhum. Hmm. Então, assim, quando você se move para fora da ciência do Akram, né? E você está fora das cinco Agnas, aí você cai nessa questão da negligência, né? Então, assim, lembrar que o que está acontecendo com o arquivo número um e que o Dada, ele não vai vir fisicamente te advertir de que você tem que voltar para o estado da alma pura, né? Você tem que permanecer nas cinco Agnas, que são justamente cinco Agnas, é o próprio Dada. Yeah. É ele são as cinco Agnas que vão te manter nesse estado, né? De consciência desperta. Yeah, Vignan, we call it Akram Vignan, you see. It's a very magnificent word, Akram Vignan. We are entering, the moment you are in the understanding and application of the five agnas, okay, the Vignan takes over, the science takes over. You are not doing anything, the other person is not doing anything, nobody is doing it. All around, there's simply unfolding evidences, not unfolding karma. Karma, in Akram Vignan, the word karma is replaced by evidences, scientific, circumstantial evidences, you see? Então, na verdade, quando você aplica, né, as cinco Agnas e você se mantém com a consciência desperta, a ciência, né, o Vignan, Akram Vignan, né, a ciência, ela toma conta de tudo, né? E aí, o que acontece ao longo da sua vida deixa de ser karmas se desdobrando e se tornam evidências científicas circunstanciais se desdobrando, Mhm, né? Essa palavra karma é substituída justamente pelas evidências científicas circunstanciais. mhm. You see, this again, when, something negative happens, negative is a is a relative word, but see, something happens and there is a disturbance. Let's call it a disturbance in the Uhum, relative, right? Immediate relative means it is inside Shuddha or inside Schirley or Tony, etc. uhum, Now at that time, uh, you see, Dadashi is saying, stay there. Stay there. You see, the disturbance is in the non-self. It is in the Pudgal. Don't jump in the lake, which is uhum, disturbed. Stay there on the thing and see, you see, and,
You see, in the seeing, the Vignan is in operation. The Vignan is in operation. See, the science is at working, you see? Então, assim, o Dada, ele deixa muito claro que quando um distúrbio, né, ocorre dentro do arquivo número 1, internamente, né, algo ocorre e causa um distúrbio no arquivo número 1, Dada fala, fique ali, né, e veja, através da alma pura, o que está acontecendo. E quando você se mantém no estado de alma pura e vê o que está acontecendo com o arquivo número 1, aí que a ciência ocorre. Aí você consegue ver ela tomando conta de tudo. Yeah, absolutely. Because see, this thing here, what Dada is saying, what Dada is, when he says it cautions you see, it cautions you. It cautions you because this, he says, it's because he is essentially saying is that you do not have any kind of a problem. Having come into Akram Vignan, having come into Agna vision, accepted the Agna, and loving Dada for the Agna results, you see. You come at this, now you do not have to do anything. You see, this is not 325 Dadavani of December. This is the final. Dada is, what he is saying is you do not have to do anything. You do not have to go in there and say, who did it? Why did it happen? How could I have improved it? Do I have to do pratikraman for it or not? All of these things is gone. Now this is just maintaining the awareness. Keep your eyes open there. That's all. Just say, keep your eyes open there. Então, aqui o que Dada fala é que a gente já está num nível que as pessoas estão no nível, os Mahatmas, né? Que eles não devem fazer mais nada, né? Eles só têm que manter os olhos abertos, né? Não precisa mais perguntar por que isso aconteceu comigo, o que eu andei fazendo, por que está se desdobrando esse tipo de karma. Não, a única coisa que a gente precisa fazer é ficar com os olhos bem abertos, os olhos, né, com a luz, né, com a pragna, né, e os olhos através da alma pura. Yeah, this is the vision that lets you see it as it is. What is the vision that lets you see what it is? That it lets you see the self in everyone. Alma Pura, that one is also pure soul, and lets you see evidences of the file, the evidences of file 1, evidences all around file 2 or file 3, and these evidences are the disturbances in the Putkal, you see, in the it's just seeing them, just seeing them coming back into Agna vision is what Dada recommends. Dada says that is the internal warning. The internal warning is this is dangerous territory. This thing here, the disturbance has happened. Now the now the intellect, if it jumps into it, now there'll be more problems. So you keep saying it. There is the two choices. One is to keep saying it. The other one is intellect will say, this should not have happened. This should not have happened. He did this. They did it. Now the intellect will really kind of make a whirlpool out of it. Instead, stay there, see. And the science will, or that will be the science of the self, Alma Pura science working. Alma Pura science working, not the Alma science of the relative. The science of the relative is under different energy, you see. Então, essa visão, né, através da alma pura, é ver todos como alma pura,
né? E também entender que o que acontece com o arquivo número um, com o arquivo número 2, o arquivo número 3 ou todos os demais arquivos que aparecem na sua vida relativa, na verdade, são nada mais do que evidências científicas circunstanciais, né? E todos os distúrbios que acontecem não acontecem com você, acontece com seu arquivo número um, com o Pudgal, né? E o Dada recomenda sempre a gente ter essa visão das cinco agnas, né? E quando acontece um distúrbio com o arquivo número um ou com arquivos próximos, né? A gente não deve a gente não deve sair dali, a gente deve ficar no que está acontecendo, mas ficar no estado de alma pura e só ver através da consciência desperta, né? Conscientemente desperto, e ver o que está acontecendo. E assim, a ciência, essa ciência que é o Akram Vignan, né? Essa ciência que é da alma pura, ela daí ela faz o seu trabalho, né? Não é a ciência do mundo relativo. A ciência da alma pura, ela tem uma energia totalmente diferente, né, da ciência do mundo relativo. Mhm. See, this uh, this here, you surgery काम થઈ રહ્યું છે. You do not have any kind of you do not have any problem. The science is at work. The science is at work naturally and spontaneously. So it is all happening naturally and spontaneously. How does it work? Answer, Agna vision. There is no, how does it work? It is really working, you see. Including the Vyavasthit, it is all working, but in the exactness of the Vyavasthit is when you are seeing and knowing. You see, so the seeing and knowing part lets you see that it is all scientific circumstantial evidence unfolding everywhere. Scientific circumstantial evidence. You see. Mm-hmm. Então, a Dada também fala, né, que nós não temos, nós, maiúsculo, nós não temos nenhum tipo de problema. Isso é o que está acontecendo é a ciência trabalhando de uma forma natural e espontânea, né? E que na exatidão, né, de Vyavastiti. Então, assim, tudo que está acontecendo com os arquivos são evidências científicas circunstanciais que estão se desdobrando. Mm-hmm. 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 This is this. It, is uh, the questioner, and this is Cecilia's question again. Questions is sometimes with the eyes open. Sometimes the eyes open. After it happens, the eyes open. You see, it has happened. Now the eyes open. Oh, Alma Pura. Then he says, the questioner says, Dada comes and cautions from within. This has happened. Now start seeing. This is again at the seeing level. This has happened. Now see. It is not any other thing. Dada doesn't say do pratikraman for that. Dada says see first. See. You see that it is what has happened. You see, seeing part is where the Dada's cautioning comes. You see. Então, assim, ali a pessoa que está perguntando para Dada, ele fez uma pergunta assim próxima ao que a Cecília fez, né? E aí ele fala, né? Mas às vezes os olhos, né? Eles abrem depois que as coisas já aconteceram. Então, assim, a consciência desperta acontece somente depois dos fatos terem acontecido. Mas aí o Dada, ele fala, né? Mas veja a partir daí o que está acontecendo. O Dada ele não fala para você fazer praticramão, alguma coisa assim. Ele pede para você, antes de mais nada, ver através da alma pura, através das cinco áganas, o que está acontecendo. Yeah, you see, that's
It's like an exercise to exercise. see what happened as a pure soul, everything that's happened. Well, you see, you will only see what happened when it's disturbing, disturbing you, or if the disturbance happens when it is just happening. You see, as long as it's not happening to you, just see. You see, but the part is the seeing part is complete when you see not only what is happening in the relative, but you see the Alma Pura of that human being. He may be suffering, but see the Alma Pura. He may be tortured. He may be, he may be hungry, and he is being subject to torture. No food is given to him, but see the Alma Pura. You see, so seeing is complete only when you see with the vision and the awareness of the self. That is called seeing, Jagruti, you see. Então, ver através da consciência desperta é ver o que está acontecendo no relativo e ver a pessoa que está ali como alma pura. Então, ver maiúsculo, né, através do mundo, através do real, é você ter a consciência desperta. E esqueci a outra parte. Sorry, Shuddha, I forgot. Oh, When it's you see. yeah. When you just see the suffering, you are missing the point. When you see when you see the sufferer, oh my God, so much suffering. You're missing this Agna 2, 1 at the same time. You're missing this. Because you miss this, you miss the Amapura, you also miss Vyavasthiti. So, Okay, so you, sorry. yeah, yeah. Então, assim, quando você vê algum tipo de sofrimento, por exemplo, alguma notícia que causa muito sofrimento de alguém passando por uma situação muito complicada e você fala, meu Deus, quanto sofrimento! Então você está saindo do estado de alma pura, porque você está esquecendo de aplicar as agnas, né? A agna número um, né, de ver como alma pura, a agna número dois, que isso ali se refere ao relativo, e as evidências científicas circunstanciais, né, que elas acontecem. See, the Gnani, the Vitrag Lord, is not affected by the suffering of human beings. You see? He's Então, not, yeah, o yeah. Gnani, né, ele não é afetado pelo sofrimento dos seres humanos. If they get affected, they are not Vitrag. You see, they are not in absolute Amapuras. You see, they're, Aham. yeah, Se ele fosse afetado pelo sofrimento humano, ele não seria um vitrag, ele não seria desapegado, né? yeah, their application is pure Gnan, pure light of the self, you see. The light of the self, you see, sees the self, you see, and the changing situations and the changing effects of subatomic particles in the relative, you see. Sometimes he's happy and jumping, sometimes he's depressed, everything. Today he's very hungry, he hasn't eaten. Tomorrow he has got so much food that he doesn't know what to do with it. So all of these things are continuously changing evidences, otherwise known as unfolding karma effects, you see, uday-karma. Uhum. Então, o Gnani, na verdade, ele é a pura luz do ser, né? Então, nada o afeta. Ele sabe que ele só permanece vendo o que acontece e tem o entendimento de que são só as evidências acontecendo, né? Mhm. São os uday-karmas, né? Que Mhm. são as evidências que vão surgindo dia após dia. Mhm. 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 You see, the Gnani, it's it is the knower and the seer within becomes more and more absolute. You see, the experiences of the absolute rise with the
with the seeing that is devoid of any attachment or aversion, you see. Uhum. Então, o Gnani, a experiência, né, do absoluto, ele vai crescendo cada vez mais, vai surgindo cada vez mais, quanto mais desapego, né, ou não existe apego ou aversão sobre nada. Yeah, yes, dislike or right or wrong. You see, in other words, now that is uh, that is the final result that is coming up. But, it is the Vignan in operation, you see. Vignan leads you there. Vignan Uhum, leads you there, the less you and I interfere in what is happening. And the interference happens through slipping, negligence from uhum, absence of agnas. Then, you see, you suffer the effects of that. File 1 will suffer the effects of it, and file 1, and again, immediately, like this man said, he comes back into the seeing part. There is something that it warns him that, no, this is not happening to me, this is happening to Shuddha or to Schirley, right? This is happening to file 1, you see. uhum. Mm. Então, a ciência, na verdade, é que nos leva, né, para a libertação. Então, você não deve interferir em nada do que está acontecendo, porque quando você interfere, você acaba saindo das agnas. Mhm. Yes, ऐसे so વિજ્ઞાન બધું કામ કરી રહ્યું છે, તમને કોઈ જાતની ઉપાધિ નથી, સહજ રીતે કામ થઈ ગયું થઈ રહ્યું છે, ચેતવે હવ. So beautiful this sentence. It says Vignan is doing everything, you do not have any problems, and this is all the work is happening naturally and spontaneously, you see. Então, o Shuddha leu ali uma parte ali em Gujarati, do que a gente já leu aqui em inglês e português, é que, na verdade, você não tem problema nenhum, né? Porque a ciência está fazendo tudo isso. E a ciência, ela, na verdade, está fazendo isso trabalhando de uma forma natural e espontânea. You see, now when you say the work is happening naturally and spontaneously, you say, which work? We'll say which work. And that's an interesting question that it is. સહજ રીતે કામ થઈ રહ્યું છે. You see, what is the work for each one of us now, my friends? Our work is not to do this or to do that. Our work is increasing light of my presence. That is our work, you see. The work is not anything in the relative. The relative will unfold, and the relative is like a river. Sometimes, most of the time, the river is flowing gently and smoothly, but sometimes it will make a lot of noise over rocks. But all the direction is in the movement towards the ocean, you see. And so, yeah, in the same way for us, we are all going towards moksha, you see. Uhum. Então, aqui tem que lembrar que a ciência ela está fazendo o seu trabalho, mas assim, que tipo de trabalho, né? Qual o trabalho? Então, assim, qual é o nosso único trabalho que nós temos hoje? É aumentar cada vez mais a luz, né, dentro de nós, a nossa presença. Então, assim, o mundo relativo, ele vai continuar fluindo como um rio, né? Às vezes de uma forma tranquila, às vezes de uma forma tumultuada, tempestuosa, batendo em rochas, mas ele segue o fluxo natural dele. E Uh-huh. assim deve ser a nossa vida relativa também, seguir o fluxo natural. And the other Sri says, the other says that you do not have any upadhi, you do not have any kind of external problems. You see, no problems for the one who is seeing and knowing, you see, because all the problems now are seen for what they are, you see. All the Uhum, problems are seen beautifully in the light of the self, you see. What you used to call a problem, oh, I've got a problem, somehow vanishes, you see. You do not have any problems anymore, you see. uhum. Então, aí, quando Dada fala, né, que você não tem nenhum tipo de problema, é justamente porque a gente tem essa consciência desperta do ser e não existe mais problemas
que possa nos tocar. Os problemas estão no mundo relativo somente. Yeah, so you see this, this is, so we're coming to the end of the chapter in here. This is just the first heading on page 4. Let us take a 5-minute break, huh? And then A gente we return, huh? Yes, ok. yes. A gente vai ter um intervalo de 5 minutos e daqui a pouco o Shuddha retorna. Thank you, Santana, Tony, Thank and you, Schirley. Shuddha. Yeah, right, beautiful. Mas Lucinha caiu no sono. É uma alma pura, né, Shirley? Ela é. Todos nós somos, né? É, mas eu admiro ela. Com toda Sim, essa sim, idade, sim. com É muito toda essa fofa. idade, né? É, A, a a minha Neide, mãe, a a minha mãe é Neide mais também, nova e não consegue acompanhar mais esse horário. né? É uma fofa, muito fofa. Shirley, mas quem disse que a alma pura dela não está acompanhando nesse horário? A alma pura não dorme nunca. Ah, não, sim, com certeza, né? Estou me referindo ao arquivo número 1. Nossa, agora eu não posso mais falar que eu tenho karma se desdobrando. São só as evidências científicas circunstanciais. Não existe mais karma para mim. Não há negligência nenhuma, né, Shirley, nem de Santana. Sim. Absolutamente, não negligência. No negligence. Verdade. Mas É muito que às bonito, né? vezes. Muito profundo, né, gente? Muito profundo. My God, meu Deus. É muito bom. É porque, na realidade, ele está dando uma visão que é anterior ao Praticamã, né? Porque o Praticamã, tu já escorregou o deslize lá, o Samai que está fazendo o Samai Praticamã, Praticamã, né? Disse, não, não. Antes de chegar nisso, tu tem que estar na condição do que conhece e vê, né? Que é a aplicação da Agni 1 e 2, né? É um nível bem elevado, né? Que se Sim, sim. você fica nas águas, você limpa automaticamente, Sim, né? sim. Essa condição. Mas eu. Essa visão. A visão não, esse entendimento, né? De que a gente sempre fala, né? A questão do karma, karma, karma se desdobrando, né? E na verdade são só as evidências, né? Que se juntam. Então eu acho interessante esse entendimento. Lembra muito essa questão de Dada falar, né? Que você tem que olhar com a luz, não, com os olhos, né? Do ser e caminhar com cuidado, né? Lembra, lembra aquela questão assim de orar e vigiar e É olhar e verdade. É verdade. o Shuddha mudou um pouquinho o método dele, né? De fazer a satsang. De ler primeiro o capítulo agora e depois detalhar, né? Interessante isso. Que é muito, que é muito, ele, como o Gnani, o que o Gnani faz, ele repete as coisas, né? Então essa repetição faz que a gente, o sedimento fica bem cimentado, né? Muito bom, É, é, repetindo, repetindo. Vai não, devagar. eu gostei bastante agora desse jeito dele, da gente ler É, o capítulo inteiro e depois ele ir isso, detalhinho por é. detalhe, né? E aí ele vai no Gujarati e vê se dá uma tocadazinha, né? Uma Uhum, pincelada. é muito bom. Pronto, ô Chile. Agora, Oi? além do método socrático, nós temos o método Shuddhatma. Olha, olha, O método do Shuddha é melhor. olha, cuidado, Santana.
Daqui a pouco você tem que aplicar as algas 1 e 2. Ô, Tony, vou eu pro Praticamã agora. Não, você já está acima, Santana. Você está nesse nível, né? 326 graus, né, Santana? Aumentou mais um grauzinho hoje. 320, né? Indo para 360. Se lembra lá do Sim, sim. Jacksonville? Jacksonville. Grupo Lima, 300. Muito, aquele sinal foi bem lúcido, né? Sim. Chegamos lá, Santana. Mais uma vida, ou duas, para Tony. Ou três. Ou três. Eu já estou considerando umas 10 aqui. Ô, Tony, Oi. isso aí tu me lembrou até a Dilma, que a Dilma falou assim, Dilma, onde é que você andou esse período todo? Aí assim, no meu ano sabático, domingático, quem sabe segundático. São três. É, Gente, o a Shuddha vai Shuddha voltar. voltou. Shuddha Uh-huh. voltou. I say, will we have any more next Tuesday? The Parayan will start, or when does it start? Or Parayan, Is it Então, na Parayan, próxima. Parayan. 20th? Yes. So let me see. It starts on the 20th, right? So that is 19th. Yeah, we have one day, Yeah, we have, Tuesday, 19. Onde? yeah. So we will be having one more day before the Parayan. Yeah. Okay. And so I didn't realize that we just ran out of time here, but almost. Oh yeah, it's it's almost time, right, for the evening, or Yeah, yeah, yeah. yes. Shula, any material for Parayan or not? We Just yeah, this one. yeah. I think it's the English has been distributed, but that's the Parayan material. But I will try to get it. Even Shruti or the English the Shoot. translation time the team in India will give it to you. Whoever is. Yeah, I think, your Brazilian Denise should have it, yeah. So it is Aptavani 14, volume 4, uh, it's about I the think Swapa. Vilkumar said it starts in page 208, but I Yeah, don't know if it's Gujarati, yeah. It is the chapter on Swaparinati and Parparinati. Swaparinati. Swaparina. Swaparinati and Parparinati. Very briefly, in this little time we have, let me write down in the chat. You see, it is the Swa, Swa, Swa in any respect, wherever the word Swa is used, it denotes the self, you see, the self, you see. Self, Shirley, você traduz, por favor, Shirley. the self or of the self, you see. Swa means of the self, you see. Of the self, you see, Swa. As opposed to per means per or para means the non-self, you see, the Pudgal, the non-self. Então, Now, o Shuddha, ele tá falando sobre o Parayan, que vai acontecer a partir da semana que vem, né? E sobre o texto que será estudado no Parayan, que é Aptavania Tony É, para 14, 14, né? 14. capítulo 14, 4, 4, Aptamani 14, volume 4. volume 4. Quatro. volume 4. Means result. Parinam means result, you see. Swapar, okay, then the word that is parinam means the result, okay. O resultado. Fica... Yeah. So now, and parinati means the state of, the state or situation, you say situation. All right. So in other words,
there is swaparinati. Swaparinam means the result of the self. The result O of Shuddha. the self. You see, I'm typing this in here. All right, go on. Uhum. Mhm. Então, o Shuddha, ele estava colocando ali, tá colocando no chat ali, o título, né, do Parayan que vai ter. Então, o Swa, ele que significa o ser, do ser, e para é do não ser. Uh-huh. Então, Parinam significa resultado, Parinati é situação, o estado, Yeah. e Swaparinam seria o resultado do ser, e Parparinam seria o resultado do não ser. You see, so first, before you get entrenched or involved in the result of the non-self, supposing something is happening to Schirley or to Maria or to Hoberon, you see, that which is happening is the results of the non-self. The mind, speech, and body is effective. So there will be results, you see, of parinam, results of the non-self. But to believe the results of the non-self as to be mine is called parinati. In other words, you have now just become the owner of what is happening. You have become Chandubai, So all, you see, you have become the non-self. Yeah. Então, as coisas que acontecem com o arquivo número 1, na verdade, são resultados, né, de efeitos, de evidências que acontecem na vida desse arquivo número 1. Mas quando eu digo que aconteceu comigo, seria eu estar no estado eu sair do estado de alma pura e me tornar o fazedor, né? E isso significa Parparinam. And he says to parinam, parinati. In other words, parinam means these are results. You and I can see what is happening to Maria or to Santana, but to get involved in it, and to believe that it is happening to me, that is parinati. Now you are in that state. You have become Chandubai, you see. Ah, tá. Então, Parparinã seria o resultado do que acontece com o complexo do não ser. Mas quando você acredita que está acontecendo com você, aí a gente chama de Parinati. Yeah. Parinati. Parinati. Whereas, Parparinati. but to not at all identify, not to simply see the results that are happening to the mind, speech, and body, seeing them, you see, means you're separate, and that is parinam. As you see more and more, and today we read a lot about seeing and knowing, Gnata Drashta. So the more you see what is happening to the mind of Santana, the speech of Santana, the feelings of Santana, everything that is going, if you just see them, then you are in parinam. You see, seeing and knowing, agnavation, all of that increase that is the results of the self, because you're seeing now, and then more and more you get established as the Alma Pura, the self, then that is called swaparinati. You see, so swaparinati, okay? So this... Então, assim, você ver, né? Ver através da alma pura, através da visão das ágnas, o que está acontecendo com a mente, a fala, os sentimentos, por exemplo, do Santana, se ele ver através do ser, né? Isso significa Swaparinam, que seria o resultado do ser. you see, so just seeing the results of file 1, you see, is swaparinam. In other words, seeing that is what is happening to the Pudgal, it really makes you rise even more. You're just seeing, you see, you're not affected. It makes you rise more. So the more you see, the more the results of the self happen, and that the more stable you become. And that state, more seeing, the state is called swaparinati, you see. And the swaparinati is the state of the absolute. You see, swaparinati is,
Então, assim, quanto mais você ver através do ser o que está acontecendo com o arquivo número 1, mais o ser ele surge dentro de você. E Mm. quanto mais ele surge, mais estável se torna, e aí você consegue atingir o estado de Swaparinati, que é o estado do ser, So you see, o estado do absoluto. it always starts with the result and then it ends up in that state. In other words, when you are in Agna, all of a sudden you are insulated. You are not affected. Just now, as we read, all your problems will go away. There is no worries, anything, just simple, and that is the Swaparinam. This is the result of Agnas, being the self, you see, being the self. Uhum. Mhm. Então, você ver através da alma pura é Swaparinam, que é você ver através das agnas, né? Você ver através do ser. Yeah, brings about. So these are fun early introductions, because now then when when the Parayan starts, it will become easy. It's very simple. Swapar. Swa means self, par means Pudgal, non-self, file one, you see? Uhum. Então, quando começar o Paranhã, vai ser fácil de entender as palavras, né? Swa, que é o ser, Pari, que é o complexo do não ser. So, people will say, what are the results of the self? Then the answer is very simple. But the result of the self is, a result of the self is bliss. Yes, a result of the self is... E as pessoas perguntam, né? Qual é o resultado do ser, né? Na verdade, a resposta é o resultado do ser é a bem-aventurança. Yeah, it's just blissful. You're not affected, and that is a magnificent. That is living moksha. That is moksha, even as we live here. Então você é bem-aventurança e nada te toca. So, Shuddha, sorry, but we are on time. yeah, right. That's exactly what I was going to do, my dear. Thank you very much. Jai Sachidanand, Shuddha Jai number one. Satchidana, Shuddha. Yeah, right. Highest Namaskar. Jai Satchidanand, Satchidanand, Jai thank Satchidanand, you. Jai Satchidanand. Marlusi Nide and Hoberom, Maria Leda and Margarita, Michele, yes, Solange, Carla, Marcia, Nelia, Vera, Sonia, everyone. Satchidanand. Josie, right, yes. Everyone, yes, so wonderful. Have a wonderful night. Yes. Tenham todos uma noite maravilhosa. Yeah, right. In the bliss of the self. In the bliss of the self. Na bem-aventurança do ser. Jai Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Satchidana. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, everyone.